글로벌 뉴스와 영어 공부를 한 번에 2024년 4월 4일 올해 오뉴스 시작합니다. 구독을 통해 최신 뉴스를 매일 실시간으로 만나보세요. Number 1. Tesla reclaims EV sales crown from BYD in Q1 amid market challenges. 테슬라, 시장 도전 속에서 BYD를 제치고 1분기 전기차 판매 1위 탈환. In the first quarter, Tesla outsold BYD, delivering 386,810 electric vehicles, compared to BYD's 301,114 units. Despite both companies facing sales declines, BYD experienced a more significant drop of 42% from the previous quarter. Tesla's sales fell short of the expected 450,000 units but still managed to surpass BYD. Last quarter, BYD had led with 526,409 units, pushing Tesla to second place. Including plug-in hybrids, BYD's total was 626,263 vehicles, marking a 13% year-over-year increase but showing the slowest growth since Q2 2022. Financial Times predicts BYD could regain the top spot soon, citing Tesla's aging lineup and increasing competition. The slowdown in EV sales in China, attributed to aggressive price cuts, has impacted both companies' performances. 첫 번째 분기에 테슬라는 38만 6,810대의 전기차를 인도하며 BYD의 30만 1,114대를 제쳤습니다. 두 회사 모두 판매 감소를 경험했지만 BYD는 전분기 대비 42%의 더 큰 하락을 겪었습니다. 테슬라의 판매량은 기대했던 45만 대에 못 미쳤지만 여전히 BYD를 앞섰습니다. 지난 분기에는 BYD가 52만 6,409대로 테슬라를 제치고 2위로 밀어냈습니다. 플러그인 하이브리드를 포함한 BYD의 총 판매량은 62만 6,263대로 전년 동기 대비 13% 증가했지만 2022년 2분기 이후로는 가장 낮은 증가세를 보였습니다. 파이낸셜 타임스는 테슬라의 노후화된 라인업과 경쟁 증가를 인용하며 BYD가 곧 다시 1위 자리를 차지할 수 있을 것으로 예측했습니다. 중국에서의 전기차 판매 둔화는 공격적인 가격 인하로 인한 것으로 두 회사의 실적에 영향을 미쳤습니다. Useful idiom fell short of. 기대에 못 미치다. Tesla's sales fell short of the expected 450,000 units but still managed to surpass BYD. 테슬라의 판매량은 기대했던 45만 대에 못 미쳤지만 여전히 BYD를 앞섰습니다. Number 2. Trump leads Biden in 6 of 7 swing states, poll shows. 여론조사 결과 7개 경합주 중 6곳에서 트럼프, 바이든을 앞서. A recent poll by the Wall Street Journal indicates Donald Trump is leading Joe Biden in 6 out of 7 key swing states ahead of the November presidential election. The survey, conducted by telephone and text from March 17 to 24, with 4,200 voters across these states, reveals a dissatisfaction with the U.S. economy and deep skepticism of Biden's presidential capabilities. Trump has a 3-point lead over Biden overall, with a 47% to 44% preference among voters. Wisconsin is the only state where Biden ties Trump at 46%. In individual states, Trump's support ranges from 1 to 6 percentage points ahead of Biden, with Arizona, Georgia, Michigan, North Carolina, Nevada, and Pennsylvania favoring Trump. Multi-candidate scenarios also show Trump leading in 6 states, except Wisconsin, where Biden leads by 3%. The overall sentiment from the poll suggests significant dissatisfaction with Biden's presidency in these swing states. 월스트리트 저널의 최근 여론조사에 따르면 11월 대선을 앞두고 도널드 트럼프가 7개 주요 경합주 중 6곳에서 조 바이든을 앞서고 있습니다. 3월 17일부터 24일까지 이들 주에서 총 200명의 유권자를 대상으로 전화와 문자로 진행된 이 조사는 미국 경제에 대한 불만족과 바이든 대통령의 능력에 대한 깊은 의구심을 드러냈습니다. 트럼프는 전체적으로 바이든에게 3포인트 차로 앞서며 유권자들 사이에서 47% 대 44%의 선호도를 보였습니다.
위스콘신은 유일하게 바이든과 트럼프가 46%로 동률을 이룬 주입니다. 개별주에서 트럼프의 지지율은 바이든을 1에서 6%포인트 앞서며 애리조나, 조지아, 미시간, 노스캐롤라이나, 네바다, 펜실베이니아에서 트럼프를 선호합니다. 다자 대결 시나리오에서도 위스콘신을 제외한 6개 주에서 트럼프가 선두를 달리고 있으며 위스콘신에서는 바이든이 3포인트 차로 앞섭니다. 이 여론조사에서 나타난 전반적인 감정은 이러한 경합주에서 바이든 대통령에 대한 상당한 불만을 보여줍니다. Useful idiom deep skepticism. 깊은 의구심. The survey reveals a dissatisfaction with the U.S. economy and deep skepticism of Biden's presidential capabilities. 이 조사는 미국 경제에 대한 불만족과 바이든 대통령의 능력에 대한 깊은 의구심을 드러냈습니다. Number 3. Major earthquake in Taiwan results in fatalities, injuries, and disrupts TSMC operations. 대만에서 발생한 대규모 지진으로 사망자 및 부상자 발생, TSMC 운영 차질. A 7.3 magnitude earthquake struck off the coast of Hualien, Taiwan, causing at least one death and injuring dozens. The Central Weather Bureau reported significant damage, including at least 26 buildings expected to collapse, and widespread disruptions. TSMC, the world's largest semiconductor foundry, evacuated some employees and halted operations at affected facilities, estimating damages around 80 billion Korean won. The quake was felt across the island, leading to emergency responses, including traffic control due to rockslides and delayed train services. Power outages were reported, but most electricity was restored by mid-morning. President Tsai Ing-wen has called for military assistance in Hualien and other affected areas. This earthquake is considered the largest since a 7.6 magnitude quake in 1999, which resulted in 2,400 deaths and the destruction of 50,000 buildings. 대만 화롄 해안에서 발생한 7.3 규모의 지진으로 최소 1명이 사망하고 수십 명이 다쳤습니다. 대만 중앙기상국은 상당한 피해를 보고했으며 최소 26채의 건물 붕괴가 예상된다고 밝혔습니다. 세계 최대 반도체 위탁 생산업체인 TSMC는 일부 직원을 대피시키고 영향을 받은 시설에서의 운영을 중단했으며 피해 규모를 약 800억 원으로 추정합니다. 섬 전체에서 지진이 느껴졌으며 낙석으로 인한 교통통제와 열차 서비스 지연과 같은 비상 대응이 이루어졌습니다. 정전이 보고되었지만 대부분의 전기는 오전 중에 복구되었습니다. 차이잉원 대만 총통은 화롄과 다른 영향을 받은 지역에 군 지원을 요청했습니다. 이번 지진은 1999년 발생한 7.6 규모의 지진 이후 가장 큰 지진으로 당시 400명이 사망하고 5만 채의 건물이 파괴되었습니다. Useful idiom widespread disruptions. 널리 퍼진 차질. The Central Weather Bureau reported significant damage, including at least 26 buildings expected to collapse, and widespread disruptions. 대만 중앙기상국은 상당한 피해를 보고했으며 최소 26채의 건물 붕괴가 예상된다고 밝혔습니다. 그리고 널리 퍼진 차질이 있었습니다. Number 4. Netanyahu apologizes for the attack on WCK vehicle in Gaza, killing 7. 네타냐후, 가자지구에서 WCK 차량 공격해 7명 사망한 사건에 대해 사과. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu expressed deep regret for the unintentional attack by the Israeli military on a World Central Kitchen vehicle in Gaza, resulting in the death of 7 WCK staff. The incident, involving 3 vehicles delivering food supplies to a warehouse in Gaza, occurred on April 1, with victims including nationals from the UK, USA, Canada, Poland, Australia, and Palestine. The Israeli military acknowledged the attack, mistaking WCKs escorting armed security personnel for Hamas members. Initial investigations are underway, with promises of a thorough and transparent inquiry. WCK, a disaster relief organization founded by Spanish chef José Andrés, has suspended its operations in Gaza following the attack. International criticism has emerged, with calls for a swift and fair investigation from countries like the USA,
France, and the UK. The ongoing conflict between Israel and Hamas in Gaza poses risks to humanitarian workers, with at least 196 aid organization employees killed since the conflict began last October. 이스라엘의 총리 베냐민 네타냐후가 가자지구에서 이스라엘 군의 공격을 받아 월드 센트럴 키친 차량에서 일하던 7명의 직원이 사망한 것에 대해 깊은 유감을 표했습니다. 이 사건은 4월 1일 가자지구의 창고에 식량을 전달하던 3대의 차량이 연루되었으며 영국, 미국, 캐나다, 폴란드, 호주, 팔레스타인 국적의 희생자들이 포함됐습니다. 이스라엘군은 WCK를 호위하던 무장보안 요원을 하마스 대원으로 잘못 판단하여 공격한 것으로 인정했습니다. 철저하고 투명한 조사를 약속하며 초기 조사가 진행 중입니다. 스페인 출신 셰프 호세 안드레스가 설립한 재난 구호단체인 WCK는 공격 이후 가자지구 내 활동을 중단했습니다. 미국, 프랑스, 영국 등 국제적 비판이 제기되었으며 신속하고 공정한 조사를 촉구했습니다. 이스라엘과 하마스 간 가자지구에서의 지속되는 충돌은 인도주의적 작업자들에게 위험을 초래하고 있으며 지난해 10월 전쟁이 시작된 이후 적어도 196명의 구호단체 직원이 사망했습니다. Useful idiom deep regret. 깊은 유감. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu expressed deep regret for the unintentional attack by the Israeli military on a World Central Kitchen vehicle in Gaza, resulting in the death of 7 WCK staff. 이스라엘의 총리 베냐민 네타냐후가 가자지구에서 이스라엘 군의 공격을 받아 월드 센트럴 키친 차량에서 일하던 7명의 직원이 사망한 것에 대해 깊은 유감을 표했습니다.